ఫ్రెండ్స్, మనకి గ్రాఫైట్ అనేది మనకి కరెంట్ని చాలా ఈజీగా పాస్ చేస్తుంది. అంటే కొన్ని మెటల్స్ ఉంటాయి మనకి, అవి కరెంట్ని మనకి ఈజీగా పాస్ అయ్యేటట్టు ఉండవు. అవి కొంచెం సగం అలా పాస్ అయ్యేటట్టు చేస్తాయి, మిగతావి అవి పాస్ చేయనివ్వవు. కానీ గ్రాఫైట్ అనేది మనకి ఫుల్ కరెంట్ అయితే పాస్ చేస్తుంది. మనకి గ్రాఫైట్ ఎందులో ఉంటుందో తెలుసా? ఇది చూడండి, ఇది పెన్సిల్ ఉంది నా చేతిలో. ఈ పెన్సిల్లో మనకు ఒక చిన్న లీడ్ ఉంటుంది. ఈ లీడే మనకి గ్రాఫైట్. ఈ గ్రాఫైట్ మనకి ఫుల్ కరెంట్ని పాస్ చేస్తుంది. ఈ వీడియోలో మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే, ఒక బ్యాటరీకి ఈ గ్రాఫైట్ని అయితే కనెక్ట్ చేసి చూద్దాము. తర్వాత ఏం జరిగిద్ది ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో అయితే మనం తెలుసుకుందాం. సో వీలైతే వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. అండ్ నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, కుదిరితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఫస్ట్ దీన్ని రెండు వైపులా మనం చెక్కుకుందాం. మనకి రెండు వైపులా ఈ మాత్రం వస్తే సరిపోయిద్ది. ఓకే, ఇలాగ మనకి రెండు వైపులా ఇలా చెక్ చేసుకున్నాం దీన్ని. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయంటే, ఈ వైర్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఈ బ్యాటరీ ఉంది, అండ్ ఈ క్లిప్స్ ఉన్నాయి. ఈ క్లిప్స్ని మనం వైర్కి తగిలిచ్చేస్తాం. ఆ తర్వాత ఈ క్లిప్స్ తోటి మనం పెన్సిల్ని అండ్ బ్యాటరీని కూడా కనెక్ట్ చేసేద్దాం. ఈ వైర్ అన్నిటిని క్లిప్స్కి అయితే నేను తగిలిచ్చేస్తున్నాను. ఓకే, మనం రెండు క్లిప్స్ని పెన్సిల్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం మిగతా రెండు ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండు క్లిప్స్ మనం బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసేద్దాం. ఏ కాలుతుంది ఇక్కడ, పొగ వస్తుంది. గాయస్, మనకి రెండు పెన్సిల్కి రెండు వైపులు పగలు వస్తున్నాయి. బ్లాక్ గా అయిపోతుంది. గాయస్, ఈసారి మనం లీడ్ పెట్టాం, పెన్సిల్ నుంచి తీసాం ఇది. అండ్ ఇప్పుడు మనం కనెక్షన్ ఇస్తున్నాం అక్కడ. చూద్దాం ఏం జరిగిద్దాం.